Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Prime Minister Viktor Orban has sent a letter of congratulations to Croatian Prime Minister Andrej Plenković on the occasion of the National Day of the Republic of Croatia, Croatia's Statehood Day. Bertalan Hovashi, the Deputy State Secretary in the Prime Minister's press office, said this on Tuesday. National sovereignty is one of the most important values for us here in Central Europe. We are proud that Hungary was one of the first countries to give its unconditional support to Croatia's efforts in this direction and was also one of the first to recognize the country's independence, Mr. Orban recalled in his letter. He added that Croatia's accession to the Schengen area is a significant shared historic success for both Hungary and Central Europe. The abolition of the European Community's internal borders opens up many new opportunities for the development of our relations, both in terms of economic cooperation and the everyday lives of our citizens. The leaders of the Israeli opposition parties, Yair Lapid and Benny Gantz, met today to jointly select two candidates for the June 14 Judicial Selection Committee, an opposition source reported. Although at least one of the two legislative seats will be filled by a coalition candidate, convention dictates that one will normally be reserved for an opposition minister, provided the opposition can unite behind a consensus choice. Lapid's Yesh Atid party has proposed Minister Karin El-Harar for the post, while Gantz's National Unity Party will field its own candidate in a closed-door, anonymous selection. The leading Israeli rabbi has died. The centenarian Rabbi Gerson Edelstein was primarily a leader of a non-Hasidic Ashkenazi Jewry within the Haredi community, but was widely respected for his outstanding knowledge. The rabbi was hospitalized after Shavuot and died on Tuesday. The funeral service was held yesterday in Bnei Brak, attended by hundreds of thousands of people. Rabbi Edelstein focused his entire being on Torah study and service, fought courageously to preserve the sanctity of the Shabbat, raised thousands of disciples, and at the same time warmly welcomed all who approached him and offered wise advice, said Housing Minister Yitzhak Goldknopf in his farewell. In Moscow, several buildings suffered minor damage as a result of a drone attack. Mayor Sergei Sobyanin said this on his community channel on Tuesday morning. According to the Russian Defense Ministry, the terrorist attack launched by Kyiv against the Russian capital was carried out by 8 drone aircraft. 3 of these were landed by radio-electronic means, and 5 were shot down by a Pantsir SZ anti-aircraft missile system in Moscow province. The governor of the Moscow region, Andrei Vorobyov, also reported that the air defense had shot down several drones heading towards the capital. A video was posted on social media of a flying structure being destroyed in the air in Moscow region. The Russian Investigative Committee, or RCC, has opened a case on the attack. The European Parliament wants to prevent Hungary from holding the presidency of the EU Council in the second half of 2024 because the left-wing majority in the institution does not like Hungary's pro-peace stance. Justice Minister Judith Varga said this in Brussels. Judith Varga, speaking to Hungarian journalists ahead of a meeting of European Affairs ministers from member states, said the EP's initiative shows the frustration of the institution, as one of the priorities of the Hungarian Council presidency will be to monitor the rule of law and the rule of law principles in the work of the EU institutions. And finally, for the weather, the clouds will lower everywhere in the evening. Tomorrow, sunshine will prevail everywhere. Temperatures will average around 11 to 16 degrees Celsius in the morning and 26 to 29 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or broyerpress.com. Thank you for your attention so much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ministerpräsident Viktor Orban hat dem kroatischen Ministerpräsidenten Andrej Plenković ein Glückwunschschreiben zum Nationalfeiertag der Republik Kroatien, dem Tag der kroatischen Staatlichkeit, übermittelt, erklärte Bertalan Hovashi, stellvertretender Staatssekretär im Presseamt des Ministerpräsidenten am Dienstag. Die nationale Souveränität ist einer der wichtigsten Werte für uns hier in Mitteleuropa. Wir sind stolz darauf, dass Ungarn eines der ersten Länder war, das die kroatischen Bemühungen in dieser Richtung bedingungslos unterstützt hat und auch eines der ersten war, das die Unabhängigkeit des Landes anerkannt hat, so Orban in seinem Schreiben. Er fügte hinzu, dass der Beitritt Kroatiens zum Schengen-Raum ein bedeutender gemeinsamer historischer Erfolg sowohl für Ungarn als auch für Mitteleuropa ist.
Die Abschaffung der Binnengrenzen der Europäischen Gemeinschaft eröffnet viele neue Möglichkeiten für die Entwicklung unserer Beziehungen, sowohl im Hinblick auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit als auch auf das tägliche Leben unserer Bürger. Die Führer der israelischen Oppositionsparteien Yair Lapid und Benny Gantz trafen sich heute, um gemeinsam 2 Kandidaten für den Richterwahlausschuss am 14. Juni auszuwählen, so eine Quelle der Opposition. Obwohl mindestens einer der beiden Sitze in der Legislative von einem Koalitionskandidaten besetzt wird, ist einer der Sitze normalerweise für einen Oppositionsminister reserviert, vorausgesetzt, die Opposition kann sich auf eine gemeinsame Wahl einigen. Lapids Partei Yesh Atid hat die Ministerin Karine El-Harar für den Posten vorgeschlagen, während Gantz Partei Nationale Einheit ihren eigenen Kandidaten in einer anonymen Wahl hinter verschlossenen Türen aufstellen wird. Ein führender israelischer Rabbiner ist verstorben. Der 100-jährige Rabbiner Gerson Edelstein war in erster Linie ein Führer des nicht-hassidischen aschkenasischen Judentums innerhalb der Haredi-Gemeinde, wurde aber wegen seines herausragenden Wissens weithin geachtet. Der Rabbiner wurde nach Shavuot ins Krankenhaus eingeliefert und starb am Dienstag. Die Trauerfeier fand gestern in Bnei Brak statt und wurde von Hunderttausenden von Menschen besucht. Rabbi Edelstein konzentrierte sein ganzes Leben lang auf das Studium und den Dienst an der Torah, kämpfte mutig für die Bewahrung der Heiligkeit des Schabbats, zog Tausende von Schülern heran und hieß gleichzeitig alle, die sich an ihn wandten, herzlich willkommen und bot ihnen weise Ratschläge an, sagte Wohnungsbauminister Yitzhak Goldknopf in seiner Abschiedsrede. In Moskau wurden mehrere Gebäude durch einen Drohnenangriff leicht beschädigt, wie Bürgermeister Sergei Sobjanin am Dienstagmorgen in seinem Gemeindedenkmal mitteilte. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurde der terroristische Angriff Kiews auf die russische Hauptstadt von 8 Drohnen durchgeführt. 3 von ihnen wurden auf funkelektronischem Wege gelandet, 5 wurden von einem Pansir-SZ-Flugabwehrraketensystem in der Provinz Moskau abgeschossen. Der Gouverneur des Moskauer Gebietes, Andrei Robiwow, bezeichnete außerdem, dass die Luftabwehr mehrere Drohnen abgeschossen habe, die auf die Hauptstadt zuflogen. In den sozialen Medien wurde ein Video veröffentlicht, auf dem zu sehen ist, wie eine fliegende Struktur im Gebiet Moskau in der Luft zerstört wird. Das russische Ermittlungskomitee hat ein Verfahren wegen des Angriffes eingeleitet. Das Europäische Parlament will verhindern, dass Ungarn in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 die EU-Ratpräsidentschaft innehat, weil die linke Mehrheit in der Institution die friedensfreundliche Haltung Ungarns nicht mag, sagte Justizministerin Judith Varga in Brüssel. Judith Varga sagte vor ungarischen Journalisten im Vorfeld des Treffens der für europäische Angelegenheiten zuständigen Minister der Mitgliedstaaten, die Initiative des Europäischen Parlaments zeige die Frustration der Institution, da eine der Prioritäten der ungarischen Ratpräsidentschaft die Überwachung der Rechtsstaatlichkeit und der rechtsstaatlichen Grundsätze in der Arbeit der EU-Institutionen sein werde. Und schließlich zum Wetter. Im Laufe des Abends werden sich die Wolken überall verziehen. Morgen wird es überall sonnig. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 11 bis 16 Grad am Morgen und zwischen 26 und 29 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ראש הממשלה ויקטור אורבן שלח את איחוליו לראש ממשלת קרואטיה אנדרי פלנקוביץ' במכתב לרגל החג הלאומי של קרואטיה, יום המדינה הקרואטית. כך אמר ברטלן נבאשי, סגן מזכיר המדינה, הממונה על לשכת העיתונות של ראש הממשלה ביום שלישי. ריבונות לאומית היא אחד הערכים החשובים ביותר עבורנו כאן במרכז אירופה. אנו גאים בכך שהונגריה הייתה מהראשונות שהעניקו תמיכה ללא תנאי למאמציה של קרואטיה בכיוון זה, והייתה גם מהראשונות שהכירו בעצמאות המדינה. כך הזכיר ויקטור אורבן במכתבו. הוא הוסיף הצטרפותה של קרואטיה לאזור שנגן היא הצלחה היסטורית משמעותית ומשותפת גם עבור ארצנו שלנו וגם עבור מרכז אירופה. ביטול הגבולות הפנימיים של הקהילה האירופית יוצר הזדמנויות חדשות רבות בפיתוח היחסים בינינו, הן במונחים של שיתוף פעולה כלכלי והן במונחים של חיי היום-יום של אזרחינו, כך הדגיש ראש הממשלה. ראשי מפלגות האופוזיציה בישראל יאיר לפיד ובני גנץ קיימו פגישה כדי לבחור במשותף 2 מועמדים לוועדה לבחירת שופטים ב-14 ביוני, כך אמר מקור באופוזיציה. למרות שלפחות אחד משני המושבים המחוקקים יהיה מועמד הקואליציה, אחד שמור בדרך כלל בוועידה לשר אופוזיציה, בתנאי שהאופוזיציה תוכל לגייס את הקולות מאחורי בחירות קונצנזוס. מפלגת יש עתיד של לפיד הציעה את השרה קארין אלהרר לתפקיד זה, בעוד מפלגת האחדות הלאומית של גנץ מציגה מועמד משלה בהתבסס על בחירות סגורות ואנונימיות.
אחד מבכירי הרבנים בישראל נפטר. הרב גרשון אדלשטיין בן המאה היה בראש ובראשונה מנהיגם של היהודים האשכנזים הלא חסידיים בציבור החרדי, אך זכה להערכה רבה על ידיעותיו המצטיינות. הרב אושפז לאחר חג השבועות ונפטר ביום שלישי. טקס ההלוויה התקיים אתמול בבני ברק בהשתתפות מאות אלפים. הרב אדלשטיין מיקד את כל כולו בלימוד תורה ותפילה, נלחם בגבורה לשמור על קדושת השבת, גידל אלפי תלמידים ובמקביל קיבל בחום את כל מי שבא אליו ונתן לו עצות נבונות. כך אמר שר השיכון יצחק גולדנקנופ. מספר מבנים במוסקבה סבלו מנזק קל כתוצאה מתקיפת מזל"ט, כך הודיע ראש העיר סרגי סוביניאן ברשתות החברתיות ביום שלישי בבוקר. לפי משרד ההגנה הרוסי, התקפת הטרור שפתחה קייב נגד הבירה הרוסית בוצעה עם 8 מל"טים דמויי מטוס. 3 מהם הורדו לקרקע עם מכשירים רדיו אלקטרונים, ו5 הופלו באמצעות מערכת טילי הגנה אווירית מסוג פנציר SZ במחוז מוסקבה. אנדרי ורוביוב, מושל אזור מוסקבה, דיווח גם הוא כי ההגנה האווירית הפילה כמה מל"טים בכיוון הבירה. ברשתות החברתיות הופיע סרטון של מטוס נהרס באוויר באזור מוסקבה. ועדת החקירה הרוסית פתחה בהליכים בפרשת התקיפה. הפרלמנט האירופי רוצה למנוע מהונגריה את נשיאות מועצת האיחוד האירופי במחצית השנייה של 2024, מכיוון שהרוב השמאלי של המוסד לא אוהב את עמדתה התומכת בשלום של הונגריה, כך הצהירה שרת המשפטים יהודית ורגה בבריסל. בשיחה עם עיתונאים הונגרים לפני פגישת השרים האחראים לענייני אירופה של המדינות החברות, אמרה יהודית ורגה כי יוזמת הפרלמנט האירופי מראה על תסכול המוסד, שכן אחד מסדר העדיפויות של נשיאות מועצה הונגרית תהיה לבדוק את תפקוד הכלל, החוק ועקרונות שלטון החוק בעבודת מוסדות האיחוד האירופי. ועכשיו נעבור לחזית מזג האוויר. בערב תפחת שכבת העננים בכל מקום. מחר צפוי יום בעיר. טמפרטורות יהיו סביב 11 עד 16 מעלות בבוקר ובין 26 ל-29 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.